കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ഈ ഇടവകയുടെ DRE എന്ന നിലയിൽ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാമും അനുബന്ധമായി കുട്ടികളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയ മനോഹരമായ ഒരു സീറോ മലബാർ ഇംഗ്ലീഷ് കുർബാനയും രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ജെയിംസിന് സാധിച്ചു. തദ്ഫലമായി കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ തീഷ്ണതയുള്ള ഒരു യുവതലമുറ തന്നെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ജെയിംസിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. I'm here to reflect on the life of a great mentor and role model. Just as my CCD path began with James' uncle's guidance, it ended with him as my grade 12 teacher. He was intelligent and well-spoken, more willing than anyone I've ever met to answer questions and explain how God is always among us. He was a gentle soul, cracking jokes and always trying to keep the class interesting. This is why I asked him to be my felicitator on my graduation. I greatly value the blessings he gave me before I started university. His joy on that day is how I remember him, proud of what I accomplished and telling me that more happiness and success was in my future. I'm so sad to know that the next batch of students will not have James' uncle's guidance. My condolences to his family and to our church family on the loss of a beautiful soul. During my CCD years, I had always seen James sir very kind. He always had a listening ear when we approached him with our concerns. I had always seen him raising the kids in the traditional Catholic faith. He was very devoted towards that. We will miss you really. Let the Lord Almighty give Nancy and the kids strength to cope during this difficult time. Thank you. You will be dearly missed, James' uncle. Thank you so much for everything you've done for us. This is an emotional time for all of us, and I'm sure many of us are still processing this tragic news. James' uncle, you've had such an enormous impact on this community. Not only are we appreciative of you because of how strong of a leader you were, but also just how compassionate you were. You always encouraged us to get involved, and you always inspired confidence in us whenever we were hesitant. And so, as we bid you goodbye, we as a parish will remember you not as an astounding DRE, but also as a wonderful human being who will be terribly missed. Rest in peace. James' uncle has been the guide to my entire faith formation. From kindergarten CCD to my final year of CCD, James' uncle has been an example of who I want to be and the faith I want to have. James' uncle has been a constant of my life, who I have seen every week for the past 12 years on Sundays. He was a person of deep faith and character. I admired his humility, his knowledge, and his wisdom. I will miss you, James' uncle, and we have lost an impactful role model. We will keep you in our prayers, and my condolences to Auntie, Joelle, Abel, and Noel. Recently, we have lost our dear James' uncle, who was a very important member of our community. He has done so much for our church as a DRE and has helped kids grow in faith and closer to God. It is hard to express my gratitude in words. His life has been a perfect example of what it's like to be a true Christian. His memories will live forever as we keep his family in our thoughts and prayers. The best way to celebrate his life is to follow his legacy by living our lives as true Christians. നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ജെയിംസിയേട്ടൻ്റെ സാന്നിധ്യം, ആ ഒരു ഗ്രേഷ്യസ് പ്രസൻസ് ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മളെ അതീവ ദുഃഖിതരാക്കുന്നു. എങ്കിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഒരു പ്രത്യാശയുടെ വിശ്വാസമാണ്. ജെയിംസ് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിച്ചു, നല്ലൊരു മരണവും നേടി. ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടവകയ്ക്കും നമ്മുടെ CCD പ്രോഗ്രാമിനും വേണ്ടി ജെയിംസ് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു.
ഒപ്പം തന്നെ ജെയിംസ് ഏട്ടൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ഏറ്റവും ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന ആൻസി ചേച്ചിക്കും മക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നേരുന്നു.